I welcome you all with the Islamic greetings. Peace and blessings of Allah Almighty be upon you. Really, I thank Mr. Nurullah, the General Manager of this group, and all of the total team, and Mr. Pasha, Mr. Plania, and all of you for honoring me every year to take part in your annual meeting. Really, I thank you all. Before going to the speech, last year I delivered a speech about safety management, and really I was very sad when I heard about the demise of one of your team worker, Mr. Umar Sari. May Allah Almighty give courage, bravery for his family and his wife and children. This time my topic is about job responsibility. It's really a difficult term to pronounce, even it is a responsibility. If you say responsibility, it is really difficult to pronounce. What is the responsibility? Everyone we know is what is responsibility. Last time when I was delivering my speech in English, I was interrupted by this gentleman to deliver my speech in Tamil. Even though he doesn't understand the Tamil language, really I welcome him. But anyway, I will give a speech in Tamil. Before that, just I will give you a general outline and guideline, because all of you must understand. Last time you were keeping quiet because you didn't understand what I was speaking. And job responsibility. It is, if you want to get success in your career, now we are having some career, we have some future. First of all, you must be aware of your job responsibility. Job responsibility and also your duties in a cost-effective way. It should be in a cost-effective way. When you talk about the responsibilities, immediately we go to the another side, that is irresponsible. It says he is irresponsible. He is irresponsible. Who is known as an irresponsible person? Who is not carrying out his duties is known as irresponsible persons. So I am not going to that another way to irresponsible. First I will explain you the responsibilities. And if I give you some tools and these things, I have to do everything like what I studied in the management, maybe you may forget when you go out of here. So whenever I deliver a speech, I would like to give some case studies. Case studies, whenever you complete a subject, some particular subject, for example, if you are studying organization or something in a management, there is a case study. The purpose of the case study is to get the readers, to the students, not to forget what they studied. So similarly, if I give you some case studies, what happened to me in the past, so you will not forget about your responsibilities. So in this manner, I will go one by one from manager to the finance manager and accountant to technicians and workers and everyone. So when we talk about the responsibility, we have to think about the authority. All of you know what is authority. Authority அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா? அதே அதிகாரம் அப்படிங்கிறது. Responsibility without authority, it is like a hole in a coin. For example, I am giving you 1 dirham. I put a hole in the coin. If I give it to you, is it valid or invalid? It is invalid, of course. So the responsibility, so because if I say you are responsible, then you will ask me, where is my authority? I must give you some authority. Then only you can ask me, okay, this is my responsibility, okay, fine. Similarly, so a responsibility without authority, it is like a hole in a coin. Okay, now do you understand what is, okay? So I should not say, because it is against the top management, if I say it. But in the same time, whenever the authority is given to you,
For example, if it's some authority is given to a person, a marketing executive, they are given some authority, it should not be mishandled. The authority, it should not be mishandled. Whenever the authority it is mishandled, the company, it will try to change its policy. Is it clear now? It is very simple. So, the responsibility means the company, it is expecting something from you. The company, what it expects from you, that is what is called your responsibility. It's very simple. In case, if you want to deliver your responsibilities, you need some authorities. No? You need some authorities. So the company, it should give you some authorities, but it is limited. For example, a foreman, he is having some limited authority. A marketing person, he is having some limited authority. A manager, he is having some limited authority. So it is a stage by stage. It is what you call the authority. So whenever the authority is given, it is misused somewhere. So when it is misused, just imagine, then automatically your authority will be taken from you. So without your authority, you can't work, you can't perform well. This is very simple. This is what you call the. So responsibility means, it's very simple. What the company expects from you. Okay? What the company expects from you. But I am expecting something from you, but without giving you any authority, you can't perform well. Am I correct? This is both way. This is simple. So now I can go in Tamil to tell them the stories and this, so that other people they can well understood. Okay. So responsibility அப்படினால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னது பொறுப்பு. நம்மளுடைய பொறுப்பு என்ன? ஒரு குடும்பம் இருக்கு. குடும்பத்துலனா எப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துல தாய் தகப்பன் குழந்தைகள்லாம் இருக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. நமக்கு ஒரு ஃபாதருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு, ஒய்ஃப்க்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு, மகனுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கு. இந்த பொறுப்புனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சாலும் எப்படியே தட்டி கழிக்கணும். இதை நம்ம திங்க் பண்ணணும். இந்த பொறுப்பு இருக்கா, பொறுப்பு எப்படியே தட்டி கழிக்கிறது எப்படி, இதை தான் நம்ம திங்க் பண்ணுறோம். அதான் ராங். நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறே வந்து அதான். நம்முடைய பொறுப்பு என்ன, இந்த பொறுப்பு எப்படின்னாக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சார்ட் ஆஃப் பீப்புள், என்ஜினியர், மேனேஜர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஃபைன் யுவர் ரோல். வாட்ஸ் யுவர் ரோல்? இந்த கம்பெனியில் என்னுடைய ரோல் என்ன, உங்களுடைய ரோல் என்ன, இவனுடைய ரோல் என்ன, இவருடைய ரோல், யாருடைய ரோல் என்னென்ன ரோல், டிஃபைன் த ரோல். And then write in a paper, this is your responsibilities. இதெல்லாம் எழுதிக்கணும். இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்ம எழுதும் பொழுது அவனுக்கு என்னென்ன அத்தாரிட்டி ஷுட் பி கிவன். இது வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட் தே வில் டிசைட் உங்களுக்கு இந்த அத்தாரிட்டிலாம் இருக்கு அப்படின்னு. இந்த அத்தாரிட்டி வந்து கொடுக்கும்போது என்ன செய்யறாங்கன்னா நம்ம ஆளுங்க வந்து உடனே மிஸ்யூஸ் பண்றது. எப்படின்னா பிஃபோர் ஐ திங்க் நவ் யூ ஆர் கிவன் சம் அலவன்சஸ் per day. For example, you are going to Abu Dhabi or Dubai. The olden days when I was in the system, it was entirely different. Just you go to Abu Dhabi, to Al-Ain or Dubai, wherever you want, you go in the UAE. Whatever you spend, just you come and give the bill, it will be approved. It was the rule before when I joined here. So they have given some authority to us to go and spend whatever you want. Like some blue chip companies, if you are in top management position, then they give you some authorities like you can go anywhere, you can eat whatever it may be. It was the rule here. அப்படி நாங்கள் இருக்கும்போது we used to go to Abu Dhabi and Al-Ain. This was the rule. When we go there, நம்ம போகும்போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பசங்களை என்ன கேட்டீங்கன்னாக்கா இங்கேருந்து கிளம்பும் பொழுதே காலையில் இங்கே நம்ம குக்கெலாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு, சாப்பாடுலாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு. ரெடி பண்ணி இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க, இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு நான் சொல்லுவேன், தம்பி சாப்பிட்டு போகலாம். உடனே அவங்க வந்து, சார் இட்லி ரெடியாக இருக்குது சார், சட்னி ரெடி ஆகல சார், கிளம்புங்க சார். சரி அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கிளம்பிடுவோம். கிளம்பி இந்த அலைன் தாண்டின ஏரியா எனக்கு தெரியல, பனி ஏதோ ஒரு ஏரியா இருக்கு. போன உடனே சார் டிரைவர் அங்கே வண்டியை உள்ள விட்டுருவாரு. கேட்கலாம் மாட்டேன், நான் உட்காந்துருப்பேன் ஃப்ரெண்டில் கேட்க. உடனே வண்டியை உரம் கட்டின உடனே நேராக போனோடனே உள்ளே போட ஒருத்தர் கீமாமா, ஒருத்தர் ஆம்லெட்டுமா, அதுமா இதுமா எல்லாம் காலையில் ஆளுகள்லாம் சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்டுட்டு உடனே இங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுவோம், அபுதாபி போயிடுவோம். போன உடனே என்ன ஆயிரும், 11 மணி இருக்கும். உடனே சார் தாகமாக இருக்குமா, உடனே சார் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிட்டு சார் வாங்கிட்டு வாப்பா. உடனே போனால் பெப்சி கிப்சி தண்ணி நாங்கள் குடிச்சாச்சு. உடனே மத்தியானம் ஆனால் எங்கள் அம்பாசடர் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இருக்குது அபுதாபி. எனக்கு ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர், because I don't forget these sort of things, because I keep everything in my mind. I should not forget, because I give these sort of examples to everyone in order to progress well. This is the thing.
அப்போ எங்கள் அம்பாசிடர் ரெஸ்டாரண்ட்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குன்னா அங்கே போகணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க சார் இங்கே பாகிஸ்தானி ரெஸ்டாரண்ட் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் வெரி குட் ஃபுட் ஓகே சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிடுவோம். அம்பாசிடர் ரெஸ்டாரண்ட் போன உடனே உட்காந்து சாப்பிட உட்காந்து ஒருத்தன் சொல்லுவோம் ஒருத்தன் வந்து பாம்ஃப்ரெட் வேணும் அப்படின்னா பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ் வேணும் அப்படின்னா இல்லை ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர். ஏன்னா அந்த பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ் வந்து இப்போ 5 dirhams சாப்பாடு வந்து 6 dirhams 11 dirhams ஆச்சு பர் ஹெட். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று இப்போ எல்லாருமே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 10 dirhams 12 dirhams இப்படி எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. திருப்பி ஈவினிங் அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி வருவோம். வரும்பொழுது 6 o'clock ஜாப் முடியுதுன்னா 8 10 வரைக்கும் எடுத்து திருப்பி வரும்பொழுது நடுவில் வந்து திருப்பி ஒரு இடத்துல ஓரம் கட்டி மறுபடியும் சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டுட்டு வந்தவொடனே பில் பார்த்தோன்னா எல்லாருக்கும் 25 30 35 சிலலாம் போயிடும். இப்போ என்னென்ன எல்லாம் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாரும் நான் தான் கூட்டு போயிருக்கிறேன். இப்போ நான் அந்த பில்லை கொண்டு போய் அக்கௌண்ட்டை கொண்டு போய் கொடுக்கணும். இந்த டஃபஸ்ட் பர்சன் இன் எனி கம்பெனி வந்து அக்கௌண்டன்ட் இந்த ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோலர். ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போதே அதை பார்த்தோன்னா அக்கௌண்டன்ட்னாலே நம்ம கொஞ்சம் ஒரு லைட்டாக உள்ள ஒரு பயம் இருக்கும் எப்போவுமே. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களுடைய ரோல் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து நம்ம கம்பெனியில் வந்து இதுதான் எப்படி நம்ம ஃபைனான்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. இதை வந்து நமக்கு இவ்வளோதான் இந்த வருஷத்தில் ஃப்ளோ இருக்குது. இப்போ இந்த ஃப்ளோ வந்து நம்ம வந்து ஒரு 1 yearக்குள்ளே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் கம்பெனி. அப்போ அவங்க வந்து சர்டன் ரூல்ஸுக்குள்ளே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ இந்த பில்லை நான் கொண்டு போய் கொடுக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 35 40 இப்படி போயிட்டே இருந்தது. அப்புறமேட்டு தான் என்ன செஞ்சோம் ஒன்று சரி இது சரி வராது இது. அப்போ கம்பெனி என்ன திங்க் பண்ணது பாலிசி சேஞ்ச் பண்ணு. அப்போ கம்பெனி வந்து பாலிசி சேஞ்ச் பண்ணு சொல்லிட்டு பர் டே எவ்வளோ அலவன்ஸ். நவ் யூ ஆர் கெட்டிங் அலவன்ஸ் சார் per day allowance. Is it sir? They are getting some allowance. Before the rule was not like that. Just if you give the bill, it was immediately paid. அப்போ இந்த மாதிரி ஒன்று அலவன்ஸ் சொல்லி ஒன்று ஒரு ஆளுக்கு 15 dirhams சொல்லி அலவன்ஸ்லாம் கொடுத்தாச்சு. 15 dirhams அலவன்ஸ்லாம் கொடுத்த பிறகு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வண்டி எடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உள்ள சைலண்டாக உட்காந்துருப்பாங்க. வண்டி லைட்டாக மூவ் ஆனோடனே ஒருத்தன் உள்ளேருந்து பூரி எடுத்து கடிச்சிட்டு இருப்பான். போயிட்டு இருக்கும்போது நான் அவர் அலியும் இருப்பார், டிரைவர் அலின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். நான் சொன்னேன் அலிபாய் ஓரம் கட்டுங்க. சார் வேணாம் சார் நேரம் விடுங்க சார் வண்டியை இருக்கணும். சரி நேரம் விட்டாச்சு. விட்ட உடனே அப்போ அவனுக்கு தாகாமல் எடுக்காத உடனே எடுக்க மதியானம் சாப்பிட போவோம். சாப்பிட போனோம்னாக்கா என்ன ஆயிருன்னு கேட்டிங்கன்னா மதியானம் சாப்பிட கூப்பிட்டோன்னா நீங்கள் போங்க சார் நாங்கள் வர்றோம் அப்படின்ட்டு அங்கே ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. 2 ரூபா 50 காசு சாப்பாடு அங்கே நடந்து போவாங்க. 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும். போய் சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி வருவாங்க. இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க தான் சொல்கிறேன். வருவாங்க. வந்த பிறகு ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பும் பொழுது டீ சாப்பிடுவோம் போனால் நீங்கள் சாப்பிட்டு வாங்க சார். அப்போ சரி நைட்டு வரும்போது அலிபாய் வண்டியை ஓரம் கட்டுங்க. இல்லை சார் மணி 8 தான் ஆகுது, 10 வரைக்கும் சாப்பாடு வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்போ அந்த பணம்னு கொடுக்கும் பொழுது 15 ரூபா பணத்தை கையில் கொடுத்தோன்னா சரி இந்த 15 ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை. 2 ரூபா 50 காசு முடிச்சிட்டாங்க அவன் வேலையை. அந்த அத்தாரிட்டி கொடுத்தோன்னா நீ போய் எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்டுக்க அப்படின்னு சொன்னால் முடியுதோ முடியலையோ நம்மளால் மீன் பாய் தான் இருந்தாலும் ஆர்டர் பண்ணு பெருசா அப்படி இந்த மாதிரி மிஸ்ஹேண்டில் பண்ணும்போது நம்மளுடைய அத்தாரிட்டி என்ன செய்யணும் பறிக்கப்படுது. சொல்லப்படுதுங்களா? அப்போ வந்து கம்பெனி அவங்கள they will change their policies.